സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Good afternoon, everyone. Today's session is on closed test. We discussed yesterday in details the sentence rearrangement type of questions, which I have told you already as a baby step to solve your para formation questions or para jumble type of questions. This is closed test. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പാരഗ്രാഫൊക്കെ ആണല്ലോ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ അല്പം ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ചെയ്യുക. ബിഫോർ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്? ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി ആസ്പിരൻറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് or one prefers to attempt because which is where one can easily score some marks. അപ്പോൾ ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആസ്പിരൻറ്റിന് ടെസ്റ്റിന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചിലർ നോക്കാറുണ്ട്, ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഈസ് ദർ സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് വേർ സം പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ബി സ്കോർഡ്. Unlike the para jumble type of questions, which is a puzzle type question which needs good reading and understanding. ഇവിടെ അത് തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഇത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല, നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ലക്കി ഇനഫ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ബേസിക്കലി 2 skills ആർ റിക്വയർഡ് അഗെയിൻ ഹിയർ. ഇവിടെയും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 2 types of skills കേട്ടോ. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ അബൌട്ട് ദ വേർഡ് ക്ലോസ്. CLOZE ക്ലോസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് CLOSE കേട്ടോ. CLOSE ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് എ ഗ്യാപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് something similar to you do fill in the blanks type of questions in sentences, but here we say close because there are multiple blanks, 1 to 5 minimum, 1 to 5 blanks in a paragraph. You are not doing sentences, 1 or 2 sentences, it's a paragraph, isn't it? And even it's not a passage, you will deal with a paragraph, and once it is a paragraph and when there are multiple blanks, just close all those blanks from the options. So we have the examiners or the author of this test has made it a derivative as CLOZE close. That's all. It is similar to closure, CLOSE or a closure. Close all the blanks wherever there are blanks in the given paragraph. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, വാട്ട് ഷുഡ് ബി മൈ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ, ഹൗ ടു സ്ട്രാറ്റജൈസ് മൈസെൽഫ്, മൈ അപ്രോച്ച്. 2 things are very, very important. 2 points are very, very important for the examination test point of view. One is again the same thing. Reading is the first reading. Reading rapidly, rapid reading, quick reading, speed reading, mind reading. Don't move your lips while reading. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ട്രാറ്റജീസ്, ചില തന്ത്രങ്ങൾ കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്വയം മെനയാൻ പഠിക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടാണെങ്കിലും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആക്യുറസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സ്കോറിലെത്താനും പറ്റും. മൈൻഡ് റീഡിങ്, സ്പീഡ് റാപ്പിഡ്ലി കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു റീഡ്. ഓൾസോ വെൻ യു റീഡ് ദ ഗിവൺ പാരഗ്രാഫ്, ഡു ഫീൽ ദ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ്ഡ്. What is the topic discussed and what kind of paragraph it is? What is the main point, main theme, main idea, central idea? You should basically feel it. കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്താൽ ഒരു ഐഡിയ ഫ്ലോ കിട്ടിയ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്ലാങ്ക്സും കൃത്യമായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്ലസ് യു നീഡ് ഗുഡ് ലെവൽ ഓഫ് വൊക്കാബുലറി കേട്ടോ, ഗുഡ് ലെവൽ ഓഫ് വൊക്കാബുലറി. Good level of vocabulary, around 35 to 40,000 number of new words, good words. ഇത്രയും നല്ല വേർഡ് കളക്ഷൻ വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് പവർ, മെയ്ഡിസി പോലെയുള്ള ബുക്സൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല വേർഡ് കളക്ഷൻ, വേർഡ് പവർ, വൊക്കാബുലറി ലെവൽ സർട്ടൺ വേണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ കൂടുതൽ. ഒത്തിരി വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക്സിൽ കിട്ടുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 2 ഏരിയാസ് കേട്ടോ, റീഡിങ് സൈഡ്, യുവർ വൊക്കാബുലറി സൈഡ്, യുവർ ഗ്രാമർ സൈഡ്, all those areas should be active with practice.
എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ബേസിക്കലി പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദീസ് ടു തിങ്സ് കേട്ടോ. റീഡിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഗുഡ് ലെവൽ ഓഫ് വൊക്കാബുലറി. അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടും. റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ 2-3 എക്സസൈസസ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്പം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പാസേജും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക, കുറച്ച് വേർഡ്സൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുക. ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയാവും ഈ സെഷനെ കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, സീ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഈസ് എ typical specimen paragraph. It is actually a paragraph but divided. ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. You can see the blanks. There are 5 blanks. It's blank number 1, 2, 3, 4, 5. കണ്ടോ? 1, 2, 3, 4, 5 blanks are there, and lengthy a paragraph slightly. Read quickly, read rapidly, develop mind reading, and then read the questions and answer immediately. Some people read the questions also. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ചിലർ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് വളരെ കീഴുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറയുന്ന പോലെയോ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൈ തരുമല്ല. അപ്പോൾ ആ ടൈമർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes അല്ലേ, ആ രീതിയിൽ വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്പസമയം എടുത്തങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം സ്പീഡ് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ലോയിലായിരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ഇത്രയും സ്ലോയിലായിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കാണാമോ, നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓൺലൈനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ റീഡ് കേട്ടോ, വായിച്ചോളൂ. ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ആൻസേഴ്സ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 5 questions here കേട്ടോ. Question number 1 is given. Which of these should be filled at 1? Which of these should be filled at 1? As per the context of the passage, look at the 4 options given: designated, dismissed, transient and dissolved. What are the 4 words? So അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാമായിരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. Designated, the word is there. Then there is dismissed, is a simple term. You know what does dismiss and dismissed mean? Then there is dissolved, again maybe a term which is familiar to dissolve something, isn't it? But transient means ephemeral, flashy, disappearing soon, momentary, not momentous but momentary. In Malayalam we say naimishigam, which is existing for a while, just for seconds, disappearing soon. naimishigam എന്ന മലയാളത്തിൽ ഒരു നിമിഷം is what is transient. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേർഡ്സ് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ്: ട്രാൻസിയൻറ്റ്, ഡിസപ്പിയറിങ് സൂൺ, എഫീമറൽ, മൊമെൻ്ററി ബട്ട് നോട്ട് മൊമെൻറ്റുവസ്. മൊമെൻറ്റുവസ് മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മെമ്മറബിൾ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മൊമെൻറ്റുവസ്. As we say historic and historical, historic moment and historical event. When you say about in Malayalam, when you say ചരിത്രപരമായ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അല്ലേ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യം, ഹിസ്റ്റോറിക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ചരിത്ര നിമിഷം. വെൻ യു സേ ചരിത്ര നിമിഷം, യു ഡോണ്ട് സേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൊമെൻറ്റ്, ബട്ട് യു സേ വാട്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക് മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വെൻ യു സേ അബൌട്ട് an event or incident, ചരിത്രപരമായ സംഭവം which has become part of history, then you should say what, historical event, historical incident. This is how these 2 words are different: historic and historical, momentous and momentary, admission and admittance, isn't it? There are so many such words which may confuse you, which are known as confusables. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേർഡ്സ് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ നല്ല ലെവൽ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഐ തോട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ട്രാൻസിയൻറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see that, let us find out the answer, isn't it? That is the first question, I just discussed it. So start reading കേട്ടോ. ആദ്യം വായിക്കുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ എടുക്കേണ്ടത്. റെഡി, സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ്. വായിച്ചോളൂ. How to start reading? See it, how the paragraph begins. എങ്ങനെ തുടങ്ങുക, പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം. ഇതുപോലെയല്ല കേട്ടോ. അവർ ടെസ്റ്റിന് ഓൺ സ്ക്രീൻ സംഗതി നമ്മുടെ സാധനം ഇത് കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം, മൈൻഡ് ക്വിക്ക്ലി വായിക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. യു ടേക്ക് ഓൺലി സെക്കൻഡ്സ് ഓർ 1 or 2 minutes കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോയിലാണ് വായിക്കുന്നത്, പഠിക്കുകയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലാണ്. എനിക്ക് ദ എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കേട്ടോ, വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓൾവേസ് യൂസ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ കേട്ടോ. ദ എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്, ECB. The Emirates means the United Arab Emirates. Always use the definite article when you say Emirates. So the Emirates means the United Arab Emirates Cricket Board will get $7 million for hosting. You can see the word hosting again repeated here. Hosting, the word is repeated, and somewhere else I think you will get the word hosting. അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പാരഗ്രാഫ് മേ ബി അബൌട്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ്. Hosting 39 games in the United Arab Emirates and Oman Cricket Board, Oman Cricket, will be paid a hosting fee of $4 lakh for staging 6 first-round games of the ICC 2020 World Cup in Muscat over the next 50 days. Kando. While the Board of Control for Cricket in India, BCCI, the dash, there comes dash, the dash host, no S illa, host of the global championship, because it is about BCCI kuറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്. So it is not host. India, BCCI is one host of the global championship, will have a surplus $12 million. This is according to a BCCI dash that it informed its Apex Council members about recently. ഇത്രയും സ്ലോയിൽ വായിച്ചാലൊന്നും പോരാ കേട്ടോ. സ്പീഡ് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ വായിക്കണം, വേഗത്തിൽ. നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്പീഡ് ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും സ്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇൻ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇമെയിൽ ടു ദി Apex Council members recently, the BCCI said that of the $7 million fee to the ECB, $1.5 million is for hosting. The word again came here, isn't it? Hosting 3 times, 3 പ്രാവശ്യം. The word അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. Also you can see some figures, calculations, says about what millions and millions of dollars കുറിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ. So it is statistical basically. You must understand that basically the passage is statistical, which says about some kind of calculations, some kind of amounts to be given, taken back, and all statistical level of many figures are used. അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി ഫിഗേഴ്സ്. ചിലപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന പാരഗ്രാഫൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണക്കുകൾ, ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ദെൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ബേസിക്കലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് തീർക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു ടേക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ടൂർണമെൻറ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. എല്ലാവരും വായിച്ചോ. ഒമാൻ ടു ECB and OZ and expects a good dash. Option 3 കേട്ടോ. ഡ്യൂറിങ് ദി 33 ഇവൻ. ഓൾസോ പേ അറ്റൻഷൻ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഡാഷിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വേർഡ്സിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. The words used just before and after the dash. അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചെന്ന് വരാം. The BCCI has also informed the members in the recent Apex Council meeting that it is its own surplus $12 million, dash, the whole cost of dash, the tournament is $25 million. So in million $25 million. So basically it is statistical, it's about conducting hosting. മനസ്സിലായ പാരഗ്രാഫ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, which of these should be filled at 1 as per the context of the passage? So this is paragraph number, blank number 1. Cricket in India, BCCI, the dash host of the global championship. Dash host, which host designated, dismissed, transient, dissolved. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ആരായിരിക്കും ഇവരെ? ഈ എലിമിനേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിസ്മിസ്ഡ് ആണ്. ഡിസ്മിസ്ഡ് cannot be the answer. ഏത്? ഈസി എലിമിനേഷൻ. dissolved again is easy elimination. transient again is easy elimination. The answer is what? This one. Which one? Designated. The designated host India. Designated host of global championship will have a surplus of $12 million. This is according to a BCCI dash 2. Question number 2. See, which of these should be filled in at blank number 2 as per the context of the passage? Outcome,
survey, estimate, again outcome, 2 options given, രണ്ടും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ റെപ്പറ്റേഷൻ ആണത്. ആൻസർ സർവേ എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് എന്ത് തോന്നി? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു BCCI എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആൻസർ. എസ്റ്റിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എമൗണ്ട് ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഫോംഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്പെക്സ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അബൌട്ട് റീസെൻ്റ്ലി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ, ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്. Because figures and the paragraph is basically statistical, then very easily you can take an option C, estimate. Okay, going to question number 3. Which of these should be filled in at blank 3 as per the context of the passage? Turn off, turn out, put off, turn in are the options given. Here comes option 3. Ivideyaanu option 3. No, you can see it is given in red. See, the BCCI has given away the ticketing rights of the tournament in UAE and Oman to ECB, Emirates Cricket Board and Oman Cricket Board, and expects a good dash. Expects a good dash means what? Good dash during the 33 event. During the 33rd event. So you will get turn off, turn out, put off, put in. Answer option turn out. See it? Expects a good turnout, good result, good profit is what is the meaning of turn out. Turn off and put off. Put off means postpone and turn in are phrasal verbs. This is question number 3. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന്. എക്സ്പെക്ട്സ് എ ഗുഡ് ടേൺ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ പറയും മുമ്പേ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലൊരു ആൻസർ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ. Question number 3 is missed. And question number 4. Which of these should be filled at 4? Which of these should be filled at 4? 1 minute. Three over. Okay. Now coming to 4. Which of these should be filled at 4 as per the context of the passage? Options is, are, although, yet. Option 4. The BCCI has also informed the members in the recent Apex Council meeting that its own surplus will be $12 million, dash the whole cost of dash 4. Although, isn't it? Although the whole cost of, question number 5, you can see the word repeated, hosting somewhere, isn't it? Hosting I said here, and it's about hosting hosting here. India is a host, isn't it? And then answer naturally will come as what? Hosting. Option A. What is it? See, the whole cost of hosting the tournament is $25 million less than next year's 2020 World Cup in Australia. So H should be small letter, even in the option H should be small letter. Hosting. So you can see, so this is the way we solved close test of this paragraph. 5 very simple paragraph. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും. പക്ഷേ ഇത് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ആശയവും അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഫ്ലോയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുക്കേണ്ട പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. കാരണം ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യം ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അവസാനം അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ വി സോൾവ് ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വരുന്ന പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ല, അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽസിൽ നിന്ന്. ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൂവ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൺ വെനസ്ഡേ ടുക്ക്. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൂവ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൺ വെനസ്ഡേ ടുക്ക് സിയോമുട്ടോ കോഗ്നിസൻസ്. സിയോമുട്ടോ കോഗ്നിസൻസ് മനസ്സിലാവുക. സിയോമുട്ടോ ഇസ് എ ഫോറിൻ എക്സ്പ്രഷൻ, a Latin expression, which means when a court decides to take a case on its own interest, on its own accord, when an event or incident or violence or riot or some kind of such things happen in the country, sometimes courts themselves, കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. കോർട്ട് ഫയൽസ് എ കേസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അക്കോർഡ്, on its own interest,
on its own wish. Why? Because of understanding the gravity, seriousness of the event happened, similar to the event happened where it is in Lakhimpur Kheri, killing of these farmers and all. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 or 3 days before, I think so. അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വേർഡ് കേട്ടോ, എക്സ്പ്രഷൻ, ഫോറിൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് കേട്ടോ. സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്യൂ മോട്ടോ കോഗ്നിസൻസ് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഓഫ് കോഗ്നിസൻസ് കേട്ടോ. കോഗ്നിസൻസ് മീൻസ് അവയർനെസ്, കോഗ്നിസൻസ് അവയർനെസ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഓഫ് സംതിങ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ കോടതി കേസ് എടുക്കുന്നത്. സ്വമേധയ ആരും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നോ വൺ ഈസ് ഫയലിംഗ് എ കേസ് ഇൻ ഫേവർ ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ്, ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫയൽസ് എ കേസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ എ സ്യൂ മോട്ടോ കോഗ്നിസൻസ്. കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് ഒക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം, എഡിറ്റോറിയൽസ് വായിക്കണം നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. അതാ വായിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ലഖിംപൂർ ഖേരി ഡാഷ്, ലഖിംപൂർ ഖേരി ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റഡ് ദി കേസ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 24 hours കണ്ടോ ആണ്. എ 3-judge bench led by Chief Justice of India N.V. Ramana will hear the suo motu case on Thursday. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ നമുക്ക് ആശയം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് എവിടെയാണ് ബ്ലാങ്ക്സ് ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റീഡിങ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയും. റീഡ് അറൗണ്ട് ദ ബ്ലാങ്ക്, ആ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിവിന് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം വായിക്കാം നമുക്ക്. 8 people have died, 4 of whom were reportedly farmers who were dashed down by a vehicle which was part of the convoy of Union Minister of State for Home Affairs and Bharatiya Janata Party MP Ajay Kumar Mishra in Lakhimpur Kheri in north central Uttar Pradesh. A journalist was also dashed. The 8 who died. The top court rarely takes up issues or incidents in its own motion. അതാണ് കേട്ടോ സിഒ മോട്ടു. ഇത് the top court means the apex court, the Supreme Court of India, rarely takes up issues or incidents on its own motion unless they are of such gravity, importance, significance, seriousness, okay, given that dash them would affect public interest, basic rights and the conscience of the country. And the last small paragraph says what? The court's decision to take up the case. Adana CO motive. Court decision to take up the case. Now titled in Re-Violence in Lakhimpur Kheri leading to loss of life comes just 48 hours after a bench of the court lashed out at farmers' bodies, connecting their nearly year-old protest against farm laws to the violence that occurred in Lakhimpur Kheri. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വായിക്കുക, ബ്ലാങ്ക്സ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വേർഡ് ടു വേർഡ് എടുത്ത് വായിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ ചില വേർഡ്സിൻ്റെ മെനീങ്സ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് അറ്റ് വൺ ആസ് പെർ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാസേജ് ഉണ്ടോ? റൈറ്റ്, ഇതാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദെയർ ഓഫ് ദി ലഖിംപൂർ ഖേരി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ്. റൈറ്റ് ആണോ? ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? Chose, chaos and violence. What do you feel? What happened there? Was it a riot? Then chose, easy elimination, chose and chaos. Chaos means chaotic situation, confusion. Chaos, confusion. So you need to use a very strong term there because of deaths. People died. Isn't it? And when people die, is what I'm going to answer? Violence. Isn't it? Kind of violence, Lakhimpur Kheri, violence and deaths. So that is question number 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ വയലൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആൻസറായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ പാരഗ്രാഫ് അതേപടി കിട്ടും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് നമ്മൾ കൂടുതലും വായിക്കേണ്ടത്. എഡിറ്റോറിയൽസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കുക, ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വായിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മാഗസിൻസ് വായിക്കുക, ആ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക, അതിലെ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഗോയിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 this is question number 2. Which of these should be filled in at 2 blank 2 as per the context of the passage? Moved,
moved, made, power. Simple words. So, ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Kill ആണ്. Kill. Where is it? Question number 2, option number blank number 2. This one. See, 8 people have died. 8. 4 of whom were reportedly farmers who were dashed down. What down? Moved down, moved down, made down, powered down. Easy elimination അല്ലേ? ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ POE, process of elimination. ഇത് രണ്ടും move down പറയില്ല, പോയി. Answer move down. Move down means killed. Hit and run. Hit and run. ഏതെങ്കിലും വാഹനം വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് അവരുടെ പുറത്തേക്ക് വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഈസ് വേ ഓഫ് സീയിങ് മൂവ് ഡൗൺ. MOW മൂവ് ഡൗൺ ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഹൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നല്ല റീഡിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന തെറ്റിപ്പോവും, ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്ഷൻ question 2 and this is the answer for that. Move down, MOWED. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വായിക്കണം മീൻസ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വായിക്കുമെന്നും വേണ്ട, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ മുഴുവൻ എടുത്ത് വായിക്കുക, ഒരു 10 minutes വായിച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം 10 minutes വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. അത്രയും സമയം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ, പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആന കരിമ്പുകാട്ടി കയറിയ പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ, അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഗോയിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, 4 ഈസ് ദെയർ. Which of question number 3, the answer is a journalist was also among ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ മിസ്സായിരിക്കണം, AMONG, among the 8 who died കേട്ടോ. A journalist was also among the 8 who died. Question 4, which of these should be filled in 4? Blank 4 comes where? Here it is, blank 4. വായിച്ച് നോക്കിയോ. The top court rarely takes up issues or incidents on its own motion unless they are of such dash or seriousness. Consequence, mistake, discharge and highlight. Do you answer option A, consequence കേട്ടോ. Consequence or seriousness കേട്ടോ. Unless they are of such consequence and seriousness. The answer കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇപ്പം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദി ഇഷ്യൂസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഹാപ്പൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓർ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, അത്രയും സീരിയസ്നെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടും കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് കോടതിക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യം, കോഗ്നിസൻസ് ബോധ്യം, കോൺഷ്യസ്നെസ്, കോഗ്നിസൻസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദ കോർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് filed a suit on its own accord and consequence. The elimination കേട്ടോ, wrong answers. Consequence. So consequence or seriousness that dashed them കേട്ടോ. Question number 5, that dashed them would affect public interest കേട്ടോ. Dashed them would affect public interest. Answer option A again. Ignoring them, ignoring those events, ignoring that event, ignoring the consequences, ignoring the seriousness of that event may do what would affect public interest, basic crimes and even that can affect the conscience of the country. Even our country has a conscience. മനസാക്ഷി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ അത് ബാധിച്ചേക്കാം, അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് the Supreme Court of India doesn't want to ignore those issues. സോ സീമോട്ടോ കോക്കൻ, അതാണ് ആൻസർ. ഇഗ്നോർ ഇതൊന്നും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഐഡിയ ഫ്ലോ വരണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദിസ് വാസ് ദി സെക്കൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ സ്പെസിമെൻ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ യു ടു ഡു ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ ഓൺ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും കേട്ടോ. സ്വയമായ സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങൾ വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല, എത്ര എണ്ണം ചെയ്യും കേട്ടോ, എത്ര സമയം എടുക്കും, എനിക്ക് സ്പീഡ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ബോധ്യം വേണം. അങ്ങനെ വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ, വിത്ത് ടൈമർ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയല്ല. അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം, സ്പീഡിൽ. Okay, going to example, next example paragraph. See, in the following passage, some of the words have been made bold, each of which is preceded by a letter. Question ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ. There is a letter ഉണ്ടോ. Find the suitable word from the options given below that could replace the bold word so as to make the paragraph meaningful. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ വരാം ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ.
ക്ലോസ് ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ചില പാറ്റേൺ ചേഞ്ചസ്, ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക്സ് മാത്രമായിരുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എ പോസിബിൾ ആൻസർ മേ ബി ഗിവൺ, ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരം തരാം അവർ കേട്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ലെറ്റർ ഗിവൺ, ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ കണ്ടോ, എ ബി സി ഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് ഈസ് ഗിവൺ കേട്ടോ, കൺസിഡറേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിൾ ആൻസർ ഇഫ് യു എഗ്രി വിത്ത് ദി ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസറോട് എഗ്രി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. നോ ചേഞ്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ്, നോ കറക്ഷൻ റിക്വയർഡ്, ഐ ഡു എഗ്രി വിത്ത് ദ ഗിവൺ ആൻസർ, ഐ ഡു എഗ്രി വിത്ത് ദ ഓദർ കേട്ടോ. അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആണോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫൈൻഡ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ദാറ്റ് കുഡ് റീപ്ലേസ് ദ ബോൾഡ് വേർഡ് ആൻഡ് so that you can make the paragraph a meaningful one is the question. So that is a different paragraph, slightly lengthy one കേട്ടോ. നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ക്യാൻ യു റീഡ്? ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫോമർ RBI ഗവർണർ രഘുറാം, ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോമർ RBI ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലെവലുള്ള പാസേജൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടെ കേട്ടോ. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും, ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണെങ്കിലും, പാരാ ജംബിൾസ് ആണെങ്കിലും, സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, എറർ സ്പോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണെങ്കിലും കേട്ടോ, സിനണിംസ് ആണെങ്കിലും, ആൻറ്റണിംസ് ആണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം അതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കൂടുതലും കേട്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടാൽ മതി. വേർഡ്സൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, പരിചയമുള്ള വേർഡ്സ് ആണോ, അതോ വൊക്കാബുലറി ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. റെഡി? Former RBI Governor Raghuram Rajan's note of caution, a warning on the next financial crisis. Former governor, and he gave a note of caution, a warning on what? On the next financial crisis that could be building up, needs to be taken in all dash. Our consideration of the word is given there. You think whether this word is a suitable answer there or not. Otherwise you can change the option. In his note to Parliament's Estimates Committee on Bank Non-Performing Assets, Mr. Rajan has dash. Again there is B, and established 3 major sources of potential trouble. 3 major sources of potential trouble. And B, it is AB. A, B is second number 2 ആണ്. Established എന്നുള്ള വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If you agree with the given word, then your answer is no correction required. If you want to replace it, you take the answer from the options. 3 major sources of potential trouble. Mudra credit. 1. Mudra credit, which is basically small ticket loans. Mudra credit. Small ticket loans granted to small enterprises dash contributing to farmers. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ആണോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്ര ക്രെഡിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി സ്മോൾ ടിക്കറ്റ് ലോൺസ്, ലോൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണോ? ഡസ് ദ വേർഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്യൂട്ട് ഹിയർ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് നമുക്ക് അല്ലെ മുദ്ര പോലെയുള്ള നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് whether the word contributing, is the bank contributing you some money? Is it a contribution? Is the right word? Otherwise you find out a proper suitable word from the options given. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ. Farmers through Kisan credit cards and contingent liabilities under the credit granting scheme for MSMEs run by the Small Industries Development Bank of India. The disbursement under Mudra loans. But this is a new word. പരിചയമുള്ള വേർഡല്ല ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യുക. ലോണൊക്കെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. എമൗണ്ട് ലോൺ, ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട്, ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ദർ ഈസ് എ വേർഡ് റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. ആണോ? ആണ് റീഇംബേഴ്സ് മീൻസ് ടു പേ എന്നർത്ഥം. റീഇംബേഴ്സ്, ഡിസ്ബേഴ്സ്, ബേഴ്സാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? BURSAR. Bursar is a person who takes care of your money, tuition fee and all at schools and colleges. Bursar. You can say in simple terms, accountant. So that is that word burst. Burst means give. Bursar, disburse, reimburse. The root of that word. Under Mudra loans, loan is 6.37 lakh crore, which is over 7% of the total outstanding
bank credit. These loans have been dashed under. These loans have been sanctioned under. ഒരു D ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാങ്ഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. Loans have been sanctioned under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, which aims to fund the unfunded. Which aims to fund the unfunded. Fund the unfunded കേട്ടോ. And then, and is a dash, E is a dash, is a signature scheme. Or a signature scheme of the NDA government, given that these small loans up to rupees 10 lakh each with the borrowers mostly from the informal sector, banks have to monitor them very closely. Are the words of are the words of former RBI Governor Degram Rajans. Then this and the back it is F ഉണ്ട്. F തൊട്ട് F H I J വരെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ A to J ഉണ്ട്. A to J ആണ് ബ്ലാങ്ക്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 to 10 വരും അല്ലേ. 1 to 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 1 to 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ 1 by 1 ആയിട്ട് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് റീകണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഡിബേറ്റബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിബേറ്റബിൾ F ആണ് കേട്ടോ. It is debatable. ഇവിടെ വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Debatable is the word given. You think the word debatable suits here proper or improper. Otherwise you think where it is to be replaced or not. Okay. Whether banks have the resources and manpower to do this when they are chasing the bigger borrowers for business, and increasingly these days recovery is the dash. No, the dash. The G risk is that these small ticket loans will drop under the radar. Will drop under the radar and build into a large credit issue in course of time. The same H function, the same function holds true for crop loans. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെ രഘുറാം രാജൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തൊരു വാർണിംഗ് ആണ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത വാർണിംഗ്, അഡ്വൈസ് ഓൺ ലോൺ വേവേഴ്സ് കൊണ്ടോ. Loan waivers has been made by him and others in the past, but the political class has chosen to turn a dash deaf ear to his advice or to this advice. Turning a deaf ear. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഐ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചിന്തിക്കുക. Vitiating means worsening. Worsening. Deteriorating കേട്ടോ. വഷളാക്കുക, സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും മോശമാക്കുക. ഈ vitiating the credit culture കേട്ടോ. You can understand exactly banking students exactly what is credit and what is advance, what is credit culture, who gives credit to what extent banks give credit അല്ലേ. Also about NPA accounts, account non performing assets ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രഘുറാം രാജൻ says it has vitiated, worsened, deteriorated, something which has gone out of control, the credit culture, creating moral hazard. Creating moral hazard where farmer borrowers assume that their loans will dash intentionally. Their loans will intentionally be waived off. The former RBI governor has strongly defended the RBI against criticism, often unfair, over its policies on NPA recognition and resolution. NPA, non-performing assets recognition. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് NPA കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതൊരു ബാങ്കിങ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടച്ച് ഉള്ള ബാങ്കിങ് ടൈംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. ഇതാണ് which of the following words, answer flagged and question number 2. Which of the following words can fill the blank A in the above passage is seriousness. Seriousness. And then question number 2. Which of the following words can fill the blank B in the above passage is flagged. Flagged. And then 3. Which of the following words can fill the blank C is lending. Lending, not contributing. Lending money. Banks lend you money. Bank is the lender. You are the borrower. It's not contribution. The banks can never contribute farmers. So loans are not contributed. Loans are always lending. Isn't it? And then fourth question, which of the following words can fill the blank D? Processed, given, distributed. No change required. Answer. No change required. No change required.
And sixth question, which of the following fill the blank F? No. Answer again, no change required. And which of the following words can fill the blank H in the above? Premise, data, information, logic, the same logic. I am sorry, I can go back, isn't it? It is very difficult to go back to the passage again. And then which of the following words can fill the blank I is no change required, same answer. And then which of the following words can fill the blank J is, 10th question, invariably are the correct answers to be filled in there in the question. Okay, some of these tantalizingly means what? Tempting you, tempting, something which you cannot have, something which you cannot have, but you are tempted to get it is tantalizing. Tempting you, T-M-P-T, tempting is tantalizing, answer invariably. So these are the answers. Detestable, hateful, detestable, hateful, hating. Otherwise, almost all other answers are okay. Coming back. Now, the next paragraph, the Union Minister, Dr. Jitendra Singh, recently made a key announcement. Please read carefully. Dr. Jitendra Singh recently made a key announcement. See, there are how many blanks? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Confirming the contact, this is contact, not contact, contact of the National Recruitment Agency Common Entrance, NRCET. He has dashed that the exam will be conducted from early 2022 across the country. In addition, for the ease of taking the exam for candidates all over India, there will be one center each located in Leh and Kargil, respectively. Two. The same token, the Union Public Service Commission will be conducting the civil service examination, civil services 2021 preliminary exam next month with one center each. For this recruitment exam, in Ladakh will have their own center. 3. In Ladakh will have their own center. Established and functioned for the preliminary examination. Established and functional for the preliminary examination. These two crucial announcements were also shared and published by the Press Information Bureau, PIB, India. The developments and announcements come as a part of the developmental strategy employed by Prime Minister Narendra Modi for the -4 of the newly formed Union Territory of Ladakh. The UT, the Union Territory, was separated from the former state of Jammu and Kashmir on August 5, 2019. The series of developments also aim at uplifting the youth of Ladakh by providing them more education, employment opportunities. Recently, Singh inaugurated a 2-day workshop pertaining to capacity building at Leh for all Ladakh government officials. During the inauguration, the Union Minister light on the development agenda planned by Prime Minister Modi for uplifting, the word is repeated, Union Territory of Ladakh. He went on to confirm that the NRCET 2022 examination will be conducted in and around the country in the early months of next year. A small 3 paragraphs. The way examinations conducted, that is NRCET, UPSC examinations in Ladakh, the new Union Territory. Question 1. Which of these should be filled at blank 1 as per the context of the passage? He has dashed that the exam will be conducted. He has dashed. What is your answer? He has announced. Announced that, not reach out. Not reach. There is no answer. Very simple options. Easy elimination only. Because announced has, he has plus V3 has plus V3. So you can naturally, the answer is he has announced. Answer but reached out to illa. So easy eliminations. Easily you can take. He has announced. Okay. And second blank, what is that?
located in Leah and Kargil respectively dash the same token. Question 2. Which of these should be filled in at 2? Answer option by. By ആണ് കേട്ടോ. By the same token. By the same token, the UN Public Service Commission will be conducting the civil service by the same token. Okay. Other options are wrong. That's options on, in, by, at. By the same token. 3. Which of these should be filled in at 3, blank 3 as per the context of the passage? Aspirant, oh, okay. Oh, this will be aspirants, aspirants, not aspirant, slightly spelling mistake. This aspirants, workers, staffs and officials. Aspirants it should be, okay. Naturally answer is aspirants only, okay, isn't it? Go back, you can see that, where is it? Aspirants in Ladakh will have there, but there THEIR, there. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസ്പിരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആസ്പിരൻസ് പ്ലൂറൽ പറയണം. ആസ്പിരൻസ് മാത്രമേ ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻസർ ആകത്തുള്ളൂ. ആസ്പിരൻസ് ഇൻ ലഡാക്ക് വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ സെൻറ്റർ. ആസ്പിരൻസിനല്ലേ സെൻറ്റർ വേണ്ടത്, ഒഫീഷ്യൽസിനല്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസിൻ്റ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് ഏത് വരും? ദിസ് വൺ, ആസ്പിരൻസ്. സോ ആസ്പിരൻസ് വിൽ ഹാവ് ദെയർ സെൻറ്റർ there. And fourth question, which of these should be filled in at option 4? Put up. Upliftment ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ. ഉപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ്, അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്പർ 5, which of these should be filled at 5 as per the context of the passage is option shed. Shedding light, shed light കേട്ടോ, shed light ആണ്, shed light കേട്ടോ. Where is it? Number 5, see, the union minister shed light on means reduced ambiguity. He made it very clear because he said things very openly and sincerely, at the same time very clearly. Shed light. When you shed light, you make things crystallized. You make things very clear. You reduce ambiguity. You reduce uncertainty. Is what is shedding light on that, the meaning of that expression. Or this was the another expression on passage on close test. Okay. So this is the end of this session. So I hope you have understood. We have done some questions on close test, isn't it? So 3-4 passages are specific examples. 4 passages ആണ് നമ്മൾ 3-4 passages ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാം സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് പക്ഷേങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ ടൈമർ വെച്ച് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്ന 5 മാർക്ക് കിട്ടും. ഒരെണ്ണം പോയാൽ 4 മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ 30 കേട്ടോ. ബാക്കി എപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ, സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, എറർ സ്പോട്ടിങ്, വൊക്കാബുലറി, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ സെൻറ്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇന്നലെ ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരാഫോമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഐ വിഷ് യു all the best. Everyone start practicing more, keep on practicing, keep on reading, read on regular basis the editorials of any newspaper. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1-2 കുറച്ച് ബുക്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം, ഫോണിൽ വായിക്കാം. അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വേർഡ്സൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ഏരിയാസും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ് ദ സെഷൻ ഹിയർ. താങ്ക് യു.